So short. And I'm very grateful for the invitation. So thank you to the mayor, thank you to the city of Perg and to the Festival der Regionen. Ich bin sehr glücklich hier zu sein und bedankt sich der Liebe, der sich bedankt hat. After having listened to what you just said, I should change completely what is in the slides. Würde er alles ändern, was er vorbereitet hat? Because you will see. But I will try to be a good guy, because now I'm tempted to start to talk about other things, because all of you said so many. Fühlt sich zugeneigt, über jetzt ganz andere Dinge zu sprechen. So all of you said so many things that have opened other doors in my mind. Was ihr gesagt habt, öffnet andere Türen in seinem. And will be also interesting to speak about my experience from another side, not the one I'm going to speak. Wir können über andere Erfahrungsbereiche erzählen, als die er jetzt vorbereitet hat. And two more things. One is that I apologize if I don't speak and I don't really understand German. Entschuldigt sich, dass er Deutsch weder spricht noch versteht. I did one exam of German language, but it was 20 years ago. So Er hat ein Examen auf Deutsch gemacht, aber das ist 20 Jahre. I can count to 10, that's it. Er kann bis 10, please. That's what I try. But anyway. The second thing is that I usually create the slides thinking that they are subtitles. Normalerweise kriegt er die Slides so als Untertitel. They should help anyone to understand what I'm saying. Einfach, because of my accent. dass man ihn besser verstehen kann wegen seines Akzents. There is a person who cannot hear my voice and so on. Zu leise redet. So it will be short sentences, big text, usually. Kurze Sätze, viel Inhalt. If there are images, I will tell what the images are. Die Bilder wird erklärt. So, as I said, most of the things I'm about to say are basically somehow completely beyond what you already said. But I kindly ask you versucht darüber hinauszugehen, über die Dinge, die schon gesagt wurden, aber bittet euch, to see what I'm about to say, the relationship between inclusion and accessibility and human rights, die Verbindung zwischen Inklusion, Zugänglichkeit und Menschenrechte, as just a reminder to refresh our mind. Wie eine Art Erinnerung. Why we do what we do. Warum machen wir das, was wir tun? And then maybe during the day, während des Tages, we can talk about the more practical projects that I do. Können wir über mehr konkretere Projekte sprechen? This is more about theory, but das ist mehr Theorie. I'm really interested now about all your cases and experiences to discuss about my personal experience on practical seine cases. persönliche Erfahrungen auszutauschen mit euch. So, the title of the conference, if I translate, well, if Google Translator did the job properly, should be barriers where they arise and how we eliminate them. Is it right? Yes. Thumbs up for Google. And from the introductory text that I see in the book of the Festival der Regionen, Nach dem Einleitungstext, das er aus dem Programmheft entnommen hat, I see that there are some questions. werden so Fragen aufgelistet. How do barriers come into being? Wie entstehen Barrieren? Where should one start taking them down? Wo fangen wir an, diese abzubauen? And something that the mayor said during his introduction, 2 measures for creating barrier-free accessibility, not simultaneously create barriers for others. Werden Maßnahmen, barrierefreie Accessibility zu ermöglichen, eingesetzt, ob die nicht gleichzeitig neue Barrieren für andere
Okay, given these questions, and what about human rights? Was spielen Menschenrechte hier für eine Rolle? If you notice the title in the conference program, the title they asked me, the content, the topic they Inhalt, asked me to talk about, wo wir ihn gebeten haben, darüber zu sprechen, is inclusion a human right. Inklusion ein Menschenrecht. But if you see, I change it in inclusion and human right. Und hat es verwandelt in Inklusion und Menschenrecht. Sorry. Too fast. Yeah. So, because my intention is to talk about the general point of view of human rights and how they really are a milestone for a cornerstone for what we do. Und darüber zu sprechen, wie Menschenrechte Eckpfeiler sind für das, was wir tun. So, today, 3 initial questions that we find in the program. The most simple answer is that because there is some law, while we do eliminate barriers, Warum versuchen wir Barrieren abzubauen? why we should overcome them. Warum The sollen wir sie? most simple basic is because there is some law that forces us to do it. Die einfachste Antwort, die es jetzt gibt, ist, dass es Gesetze gibt, die uns zwingen, das zu tun. For example, there are laws that force us to build a school so that it's physically accessible. Es gibt jetzt Gesetze, wo man Schulen so bauen muss, dass sie physisch, körperlich But zugänglich sind. often laws are based, often not always, are based on something more deeper. Aber Gesetze, oft basieren Gesetze auf etwas, das viel tiefer liegt. Something we perceive as more fundamental. Etwas, das mehr fundamental ist. And in the case of inclusion, accessibility, human rights, and barriers, that there is really the ground is human rights. Und in diesem Fall von Inklusion, Zugänglichkeit und Barrieren ist dieser fundamentale Ort eigentlich der Beginn von allem, das Menschenrecht. Just an example, I will improvise a bit following of the, I'm sorry. Just a bit, sorry. Too many good things. But as we all know, only a few months ago in April, the European Union approved finally the European Accessibility Act. Wie wir wissen, wurde im April, erst vor ein paar Monaten, wurde endlich die European Accessibility Act von der EU ratifiziert. It took us years, Jahre gedauert, 4 years more or less. 4 Jahre. But finally, since April, we have a European law, Seit On April gibt es das accessibility. europäische Gesetz zur Accessibility. and now all the member states will start a procedure to include it. Jetzt müssen So, alle Mitgliedstaaten den Prozess beginnen, dieses europäische Gesetz zu adaptieren, zu implementieren. But that law is the result of the fact that when the European Union signed and ratified the UN Convention, Dieses bezieht sich aber darauf, dass die EU die UNO-Konvention unterschrieben hat. the convention that was mentioned before Konvention, by him, die vorhin erwähnt for wurde, the rights of persons with disabilities. für das Recht von Menschen. It put us an obligation on the European Union to transform the convention, which is a moral theory, into a real law. Es war ein Druck ausgeübt, die Konvention, die erst also ein moralischer Text ist, in ein Gesetz zu verwandeln. And this is quite symbolic because the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it's the first international treaty that the European Union has signed as European Union, as a single Das entity. ist ein symbolischer Akt, weil das ist diese erste internationale Konvention, die die EU als Einzeleinheit unterschrieben hat. It was the first time. Das erste Mal. So that's an example why human rights
are important because the law that we now have and that hopefully over time should change the situation in Europe is a result of a commitment to human rights. Es ist Teil einer Commitment zu Menschenrechten, die jetzt die Lebensbedingungen auch verändern werden mit der Zeit. So, as we all know, the basic idea of human rights is that there are some things that can be material or immaterial. Es gibt materielle und immaterielle Güter, that we think are fundamental die wir denken, dass sie to live a life as human beings. die essentiell sind, um zu leben, als Mensch zu leben. Water, education, culture, information, a job, and so on. Bildung, Arbeit. That's the idea of human rights, basically. But the possibility of just having water, that there is free water for all, it's not enough to have the human right to water. Nur weil das Wasser da ist, ist es noch nicht genug als ein Menschenrecht für das Wasser. Or having a school system that is completely free for all and a school in every village in the world. Also wenn man eine Schulen, die komplett frei zugänglich sind, in jedem Dorf auf der Welt hätten, it's not sufficient for the human right to education. es ist noch immer nicht genug als Menschenrecht. If the school does not provide the economic means for the children who don't have money to buy the textbooks, Wenn die Schulen zum Beispiel die Kinder nicht unterstützen, die kein Geld haben, an Schulbüchern ranzukommen. or doesn't provide alternative integration tools, learning tools, for example, to blind children, like audiobooks. Wenn sie keine alternative Lernmethoden anbieten für Kinder, die zum Beispiel blind sind, so dass sie Audiobooks auch zur Verfügung stellen. So, having these goods is important, but if we don't have also access, the means to access to them, it's still a violation of human rights. Es ist nicht genug, dass es da ist, es müssen auch die Zugänge geschaffen werden, damit man diese Güter auch einen Zugang bekommt. And this is the fact that usually, often, we speak of human rights, like the human right to education. Wir sprechen über Menschenrecht zur Bildung. If we think about it, we often hear not the human right to education, but the human right to access to education. Aber wir hören über das Menschenrecht zum Zugang zur Bildung. Or sometimes we hear, we read the human right to water, Wir lesen über Menschenrechte zu Wasser, Menschenrechte zu Zugang and zu Wasser. other times the human right to access to water. Und andere Male über Menschenrechte zum Zugang zum Wasser. They are not two different rights. It's the same. Es sind keine unterschiedlichen Rechte, es sind dieselben Rechte. It's usually the formula, the right to access to, is used to say that without access, even if we have the water, but then there is a village that cannot reach it, if you don't create a pipeline, that village, even if water is free for all, they don't have access. Ohne Zugang ist das Menschenrecht nicht da, wenn keine Leitung dann gibt, die das Wasser, das dort ist, in ein Dorf überträgt. And nowhere in the Declaration of Human Rights, it's written that access and human rights are only for some humans. They are for all human beings. Die Menschenrechte sind für alle Menschen, nicht nur für eine bestimmte Gruppe. So, basically, the problem of accessibility, as somehow the subtitle of this conference at one point says, Das Problem mit Zugänglichkeit ist, wie ein Subtitel dieser Konferenz sagt, for some is necessary, for some is indispensable,
Für manche ist es notwendig, but für for manche others ist es it's unerträglich. necessary. And after all of us, we need access somehow. Alle von uns brauchen Zugänglichkeit in irgendeiner Art und Weise. Because depending on the context, we may need access, or may be discriminated because of lack of access. Kontextabhängig brauchen wir alle Zugänglichkeit oder wenn es keine Zugänglichkeit gibt, ist es dann kein Mensch. Little parenthesis, sorry, improvisation. This is because what I'm saying is that there are positions in Europe that say that accessibility is something that concerns only persons with disabilities, has nothing to do with the others. Es gibt Stimmen in Europa, die sagen, Zugänglichkeit ist etwas, das nur Menschen mit Behinderungen angeht, And nicht alle anderen. I'm referring, for example, not to some strange organization, Er bezieht sich nicht auf irgendeine komische Organisation, but to the European Economic and Social Committee, aber auf die Europäische Wirtschafts- und Sozialkomitee, that in 2015 adopted an official opinion, that's the word, 2015 adoptieren sie eine offizielle Meinung, that is called Accessibility as a Human Right, the short title, wo im kurzen Titel Zugänglichkeit als Menschenrecht Bei- betitelt ist. if we open the document and we read it, the Wenn man complete das Dokument title dann liest, is Accessibility human right for persons with disabilities. ist der Titel länger und da steht Zugänglichkeit als Menschenrecht für Menschen mit Behinderung. Which sounds a nice thing because we are saying that there is a violation of human rights, but it's not. We are saying that it's something that concerns only persons with disabilities. So if we can, let's do it. If not, you know, Also es klingt auf den ersten Augenblick gut, aber eigentlich ist es schlecht, weil es sich bezieht nur auf Menschen mit Behinderung, auf eine bestimmte Gruppe und es könnte sein, wir können es machen oder auch nicht, wenn es nicht alle betrifft. so the whole synthesis of this is that accessibility is really something that matters all of us, all the human rights of all of us. Das uns alle betrifft. And we should really join all of us, our forces, to claim for accessibility in every part of our life. Wir müssen dafür kämpfen, dass Zugänglichkeit in allen Aspekten unseres Lebens gewährleistet ist. Because as Iran was used to say years ago when we first met, losing even one single person, you're better to translate it in German. It's a loss of value for the whole society. Zitiert mich, als wir zusammen in Süditalien gearbeitet haben, und ich gesagt habe, wenn wir nur eine Person verlieren, verlieren wir den Wert für uns alle. And going back to what the mayor said this morning and also other of us, I'm just, up to now I've been talking about access and accessibility. There are many definitions. I'll just tell you what is the one that I follow so that everyone, we are all on the same page. Es gibt viele Definitionen von Zugänglichkeit. Er möchte es für uns, wie er damit arbeitet, definieren, damit wir alle uns So that at least auf der gleichen Ebene you know what I mean by accessibility. Ihr wisst, was er meint, wenn er das Wort And benutzt. I like a lot the definition of accessibility that was in the World Report on Disability. Das ist aus dem World Report for Disability 2011. And the definition is that accessibility is the degree to which an environment, service or products allows access by as many people as possible, comma, in particular persons with disabilities. Zugänglichkeit ist der Grad, in welcher eine Environment oder eine Umgebung, ein Service oder ein Produkt Zugänglichkeit ermöglicht für so viele Menschen wie nur möglich, im speziellen Menschen mit Behinderung. And there are some concepts here that are important for practical reasons. This is what we call an instrumental definition. It gives us instrument to do, to understand what we do. Es wird als instrumentale Definition genannt, weil es uns ein Instrument gibt, nach dem wir handeln können. One defines accessibility in terms of degrees.
Es definiert Zugänglichkeit in Form von unterschiedlichen Graden. degrees of access. This is what the mayor was referring this morning. Accessibility is a process. Und wie der Bürgermeister heute schon gesagt hat, The very, Zugänglichkeit ist ein Prozess. the very idea. Give me a chance. Yeah, very good. The very idea of doing something that is accessible to everyone in every possible way Zugänglichkeit so zu schaffen für alle in allen möglichen Arten und Weisen will lead us to do nothing. würde uns dazu führen, nichts zu tun. Because we already know they will be so difficult Wir that wissen we jetzt will, schon, dass es so schwer sein wird. and that's mostly an excuse used by many. At least in my experience. Das wird oft als Ausrede benutzt. Vor allem Since seine Erfahrung. I can only make this accessible, let's say, to the blind today, or I cannot do it. Or either I do it accessible for all, or not. So they don't do it at all. Ich kann heute das nur für Blinde zugänglich machen, also wir machen es nur, wenn es für alle zugänglich ist, oder gar nichts. But accessibility is a degree, it's a process. We start and act. Ist ein Prozess, der Grade der Zugänglichkeit, und wir beginnen und addieren immer dazu. If you understand it is a process, then we can start. In dem Moment, wo wir es als Prozess erkennen, dann And können wir anfangen. we can be aware that we have many limits, of our limits. Und wir müssen uns unserer Limitierungen und Beschränkungen bewusst sein, And that we can better ourselves and the project. uns zu verbessern in dem Prozess. The second part, the other concept that I like is that it says access to environment, service and products, which is basically material, immaterial, digital. Was mir gefällt, ist, dass die Environment, also Service und Produkt, weil es so große Begriffe sind, die das Materielle und Immaterielle umfassen. But it doesn't say everything. Aber It es sagt gives nicht you alles. three specific Es concepts. gibt drei unterschiedliche They are Konzepte. general, but we can put them in practice. Aber die sind zwar generell, aber man kann sie in Aktion umsetzen. It's the degree to which product, services and environment allows access. That's the other concept in the definition. Erlaubt Zugänglichkeit. And that's the human rights we already discussed. Das sind die Menschenrechte, die wir besprochen haben. And the final part I like a lot. As many people as possible, comma. Darf ich ganz kurz, 3 Sachen sind es. Die Unterschiede. Einmal immateriell, materiell, und das dritte fehlt mir jetzt. Hier, she has the three, das Materielle und Immaterielle bezieht sich auf die drei Environment. The first three. The first three, drei. Environment, Service und Product, das sind die drei Ebenen. Das Umfeld, Service und Produkt. Comma. So vielen Menschen wie möglich. You said because it's a definition that is in the world, in the first ever produced. It's been very important for us as an instrument. It's the first analysis on the world scale of disability that we bought. And Dieser Report war sehr wichtig, weil es das erste Mal diese Dinge so formuliert hat. it doesn't say that accessibility is just for. It says it's for as many people as possible, in particular for persons with disabilities. Ich sage nicht, es ist nur für Menschen mit Behinderung, sondern für so viele Menschen wie nur möglich, im Speziellen auch Menschen mit Behinderung. So, to the question that I'm almost done. To the question that was asked this morning, like the case, Die Frage, die gestellt wurde heute. do elimination of barriers create barriers for someone else? Kreieren. Yes or no? No, in the general sense that there is what we usually call the curb cut effect. Ich weiß nicht, wie man Curb-Cut-Effekt nennt, aber That's a Kanten-Schnitt-Effekt hier. Gehsteigachsen. Gehsteigabsenkungseffekt. Das ist ein viel schöneres Wort. I know Gehsteigabsenkungseffekt. Okay. Sorry, it will take me one day to learn that. I don't want to offend you with my. The curb cut effect was
introduced in the 50s by a school of design called Barrierefrei Design. Dieser Curb Cut wurde in den 50er Jahren von Barrierefrei Design. Barrierefreies Design in Amerika vorgestellt. When they were trying to address the issues of accommodate the specific needs of the veterans with disabilities. Als sie versucht haben, die Bedürfnisse der Kriegsveteranen zu erfüllen. But now, today, we know that this is really useful for a lot of us. Aber heute wissen wir, dass das für ganz viele, From mothers with trolley to even someone with everyone. für alle. So that's the general thing. Then, since it's a process, obviously, and since the human diversity is so diverse, It's not about it's a feature. It's not about it's a feature. yeah. But since it's so diverse, the human diversity is so diverse, we obviously can find conflicts, but precisely because it's a process, we can try to work out together ways to solve them. Und da es um Prozesse geht, kann man Wege finden, wie man gemeinsam andere Lösungen findet. Before just closing with mentioning something beautiful that I saw these days. Er möchte etwas erwähnen, das er diese Tage gesehen hat, bevor er zum Abschluss kommt. Two things again that were mentioned by many of you. To be effective in practice, Um and effektiv zu sein im Alltag, that's what you said this morning, what some of you said this morning, was er and selber gesagt hat. what is my experience. We have worked together many years ago on social inclusion projects. Accessibility is really effective if we do two things. Zugänglichkeit ist sehr effektiv, wenn man zwei Dinge tut. One, accessibility is a thought since the very beginning. Dass man es schon von Anfang an mitdenkt. Creating something and then making it accessible many times does not work. Auch wenn man etwas erfindet und dann versucht, es zugänglich zu machen, funktioniert es meistens nicht. There are plenty of cases where we cannot force accessibility into something because it's built in a strange way. Es gibt viele Fälle, wo wir die Zugänglichkeit nicht einfach draufstülpen können, weil es schon in einer gewissen Art und Weise gebaut und gedacht wird. So wherever we are thinking about creating an event, doing whatever, accessibility has to be a thought in the very first meeting. Die Zugänglichkeit muss schon Teil der Initialgedanken sein, ein Teil von den Dingen, die besprochen werden, schon ganz am Anfang. And second, that experts are experts, but we cannot do it without the very experience, the lived experience. Expertinnen sind zwar Expertinnen, aber wir können es nicht schaffen, ohne die gelebten Erfahrungen auch mit einzubinden. There is a difference between me as an expert Es ist ein Unterschied zwischen ihm als and Experten my mother who is hard of hearing. und seiner Mutter, die schwer hören kann. She has 70 years of experience Sie hat on 70 this, Jahre first-hand Erfahrung. experience, which I don't. Die er nicht hat. So, and this is something that this day is an example, the general rule, which is also the motto of the European Forum for Disability, Das ist auch das Motto vom Europäischen Forum für is Behinderung. nothing about me without me, right? Nichts über mich ohne mich. But it's not, this is again human rights, but it's not just a philosophical thing. This is really practical. Es ist nicht nur was Philosophisches, es ist etwas sehr Konkretes und Praktisches. This shows us how, this principle shows us how the whole discussion we have done for the past 15 minutes actually has a really, is a handbook in a way
Es ist wie so ein Handbuch, wie man agieren kann. Das für die letzten 50 Minuten gesprochen. It's because nothing about me without me should be a rule. Nichts über mich ohne mich sollte eine Regel sein. If we don't do that, if we don't follow the rule, whatever we are creating, we are violating human rights. Was immer wir kreieren, wenn wir das nicht folgen, dann arbeiten wir gegen die Menschenrechte. Because for a long time, we all, in general, humanity, let's say, have been creating things without even thinking about who will use them. Für eine ganze Weile haben wir Dinge kreiert, ohne dabei nachzudenken, wer sie eigentlich benutzen will. Or having in mind an idea who will use them. Oder eine Idee zu Right. haben, wer sie nutzen. But we cannot have a clear idea, we need to ask. Now, I finish just referring quickly to the accessibility of culture. Article 27 Zugänglichkeit zu of Kultur. the Universal Convention on Human Rights says that everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community and enjoy arts. Das kennt ihr. Konvention Nummer 27, Artikel 27. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben einer Community zu partizipieren. And it's something that I've been witnessing in these very days in Perg. Das ist And that's brilliant that the city of Perg, erlebt hat, und das ist wunderbar, dass die I find it brilliant that the city of Perg is hosting the Festival der Regionen. Es ist schön, dass sie uns hier eine Heimat And then the haben Festival der Regionen has taken this kind of approach. und dass das Festival diese Art von Zugang genommen hat. The consideration of the value of everyone is there, has been there in every step. Dieses Denken, dass jeder einen Wert hat, ist schon von Anfang an mitgedacht worden. Having in mind it's always a process. Und zu erinnern, dass es um einen Prozess geht. The very opening Am Eröffnungstag reminds us that we are all in this together in dass access. wir alle in dem zusammen sind. Was The, Zugang betrifft. this is just an example of the use of sign language, Ein Beispiel von Gebärdensprache übersetzen. which is a very interesting way to use accessibility services, which we usually call accessibility on demand. Es ist Accessibility on Demand. Wenn es verlangt wird, dann wird es auch als Service angeboten. So I will explain why. Okay. Or putting together children and the very old of the community, I think. They were very old Menschen persons. aus sehr unterschiedlichen Generationen, das war von 6 bis 96, in einem Ah. Orchester verbunden für die Eröffnung. Yeah, working together in an orchestra in order to realize a sense of community. People who don't know how to play Auch Leute, with die nicht people wissen, wie who man have spielt, mit great Leuten experience musizieren kann. how to play. People who arrived the very day of the concert, never attended any rehearsal, and they joined the Leute, die auch welcome. am letzten Tag gekommen sind, wurden einfach aufgenommen und gleich integriert. And that's how culture should be. Should welcome everybody. Soll alle willkommen heißen. Because everybody should have. Okay, I can. Sorry. Da könnt ihr den ganzen Tag There was an example for a project I've been doing, but I can tell you later because 4 minutes before early.